Eye on South Sudan. It's Thursday, the 19th of December 2024. My name is Emmanuel Joseph Akil, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It airs on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986 A text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X, iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة Residence Report. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcaster of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website, www.iradio.org, and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. ده الوقت اللي نبدأ بفقرة Residence Report. iRadio. صباح الخير. Emmanuel Joseph Akil. صباح النور باتيستا. باتيستا hermano من قرية الخضراء. تحية بتاعي لك جو استوديو وتحية لكل المستمعين في يوم بتاع الليلة. والمستمعين ده قال أكثر من المتصلين، كل مستمع جنب راديو بتاعه في الصباح بتاع الليلة الجميل الباخر ده، نقول لهم صباح الخير عليكم، إن شاء الله أصبحتوا كويسين. العيانين ربنا يتم شفاء. والفقدوا ناس في راس 24 سنة نقول رب عاطى والرب عاطى ليكون اسم الرب مبارك. وناس الكل في مستشفيات دي لاننا دايرين لهم شفاء بالدعاء بتاعنا ان شاء الله يرجعوا لبيوتهم ويعيدوا مع اسره بتاعهم واهلهم. والمسافرين كلهم ماشيين يعيدوا في ولايات في محلات الوين مختلفه كل اتجاهات، ربنا يوصلهم فيه بالسلامه. والجايين كمان للمدينه بتاعنا في جوبا هنا نقول لهم يوصلوا بالسلامه، اصلا جاي نقول لهم الحمد لله سلامتكم. اصبحنا في قرن كويسين ما في وجه، الناس قاعدين بجهز لاعياد وكذا، لكن طبعا يوم لسه ما ظهر اي برنامج تاع شهر واحد اللي قالوا يجيبوا ده، ما معروف هيجي يجيبوا ده لحد يوم طب. فنتمنى انه ان شاء الله يعني شهر واحد ده انجابه شويه بيساعد ناس يقدر يعملوا حاجه في المحتاجين. شكرا. gracias. Alright, gracias لمشاركتك. iRadio. الو اي راديو. نعم. صباح الخير ايمانويل جوزيف أكيل. صباح النور. معك بابا سامويل. معنا منو؟ بابا سامويل. بابا سامويل اتفضل. انا سلم في استوديو، وانا سلم الناس كله اللي قاعد يسمع في اي راديو واللي قاعد يتصل في اي راديو. انا بسلم دافيد ماغوغي ناس و جيمس دور. سلامت هاي كليرو الهم الان فعلا هم جاهد شديد في اي راديو. انا كل ما قاعد يتصل، لكن انا انا قلت لك انا سلم من قاعد يتصل شديد، من فعلا قاعد ساكن في حالة مواطنين تاع جنوب السودان، لكن هذا أنا ما في. فأنا عندي إعلان بسيط يا إيمانويل في سينية كاستوم. إيمانويل سينية كاستوم ما يدك عن سيجاس منا كليبات لنا سينية كاستوم. أمبريلا رجع في سكة. فأنت جرا بكرازاتو إذا بامبل بريك 30 دقيقة. فأنت جرا مع عربية بيجا أنا ما برتا بوصل 200. kalam de ma bayan wana ma bar kan pataw ma halde bora ina ana maru sunuta ne reja yalla bi se kana ana mando kalam ketir ta talan sakala ya Emmanuel bi berepetar وربنا كريساتك وشكرا. شكرا جزيلا بابا سامويل، وربنا كده ساعدنا كل سوا. iRadio. Well, just okay. Good morning. Yes, good morning. Good morning. David Mogok from Wow. David, welcome. Let me greet the regular callers, the listeners, and the writers.
We appreciate Baba Samuel for recognizing that. And then greetings to Duor, to Jaindeng, Tamatem, Kodakol, Kushuk Banjang, Sibuke de Minawil, Abujaz, Sultan Joseph Lisanai, Mama Maria, Nazring Bigamakana Barvel, Ira de Machakalin Minag, or Kema Maru. Emmanuel, my compliment this morning in Wow, we are okay. Lakini in a Haja Pad near there in Lisa there in California. And put a young day, Altifage with a agreement with Sudan Bajilu, Alintakabat, Wadi Gidam, Lakin and Eat Ma Bajilu. Yum comes to Chirinde Nazam Chikanisa, there in Ma Derino Lazim Nazam Shesali. Wakuma Lisa Ma Mulhaja Le Junubina Chakalin Bakuma. Asa Loite Shupto Yan Mafi Me Jabulina. Pizamanda Sade, Alial Darin Malawi. Darin Akilzad with the money, Alial de Akur. Al Hel, Al Nas, Al Chakali Makumade, Karabu Maksule Butomasa. As a Jana, Bishop Jan Bedak, Jana Vita Zola Chakal Munazama, Tana Chakal Masheraka, Utanina Chakalin, my Nile Fat, bigger into Guru with Yal and Biolo Malabis in Akusu. Al Bagajunuvi Chakalin Makuma, the mind of Hakash and the Bio Malabis Layalu, while a Jiblo Marakil. Yani akuma karabloman maksule beto ana tara kuma ejib meya le nazi ashan aljana bitaskiri yekunindu malawi vito kaman yemshi bikanisa yekunindu akile kun farande bagana sani aljana bitauta zindu hakama ne odilo aso loite shukto yan mosaifar mafu wadawa al yaza ma indum haja akuma bitana shakala lo junubin biga bagot zai da mayin dum haje wa kuma zari ba sharu da kuma bidana a zaman Sudanese kan ba halaka la buku mono ya ne numere wa bona ya mono ni na junubin da mu da salba ga mai tade sai ma tare da shagal la junubin sai tin bito kalim shawaya kalim shagal lena ani na junubin wa gabin wa wanda na da yarin sulta ma da yan haje lakin da yarin hak bidana akuma lazim ya kilnas lazim ya mul ilaila nas lazim wadi ta'yin lejej لازم يشوف برنامج بتاع مساعدات يجيب دواء لازم تجيب لنا مويه نظيف كده ناس يشربوا ده حاجه ده انا دايرين من الحكومه ما دايرين حاجه منه ما دايرين سلطه ولا دايرين نعم ولا دايرين حاجه دايرين حكومه شغال لنا ثانك يو alright شكرا جزيلا. رسالة قوية جاية هناك من ديفيد ماغوغ نيابة عن كثير من الموظفين في القطاع العام وهم بيقدموا الشكوى باستمرارا وتكرارا في موضوع بتاع عدم دفع المرتبات. اي راديو. Yes, good morning. Ding, welcome. Thank you. أنا بسلم لكل المتصلين تدون سواء في أكاد. نعم. ومستمعين اللي بسمعوا ما بيتصل. وكل زول في الجنوب جنوبي عنده reason. لأنه أنا في الجنوبين أصله بيجينا عندنا سبب في الدولة بتاعنا ده. السلام داير انتهى لكل زول. ولا عنده سبب. زول جنوبي بحس إنه البلد أصله في حاجة ما ماشي كويس. مسلم على زبالة. أما المرتاح والنايم في أوتيلات وقاعد ياكل بشرب وما بحس إنه البلد الناس تعبانين فوقه وما مسلم عنه. فالكلام يتعيش اللي ببدأ لأحباب بتاع مجلس التشريع القومي. امبارح عينت في الميديا مكتوب إنه ديل ماشين 3 شهور ريسيس. 4 شهور لحد شهر 4. لا شهر حرب. فالسؤال بتاعي بس على نفسه. السؤال اللي يمكن أي جنوبي بس عليه وبس على السبيكر إنه الحكومة امبارح ابتدى الكلام ده. هل معقول مجلس القومي بلد عايش سنة وشهر واحد ما في محيا مجلس بتاع الدولة مفروض يقول يسأل on behalf of the people عشان ليه ما في إنه الناس عشان كريسمس والرئيس لما جاب بنك جابنا بتاع بنك جديد قال له إنت أمشي قدم معايا أفضل داري تمشي ما في معايا لما جاب
Minister of Finance Algaris, Rais Zadnafsu Kalam Bekaswinu, Belgrade Grush, Amshad the mayor. The minister failed to do that. The parliament are not able to question the government of the Republic of South Sudan. Le'enu Rais bita dola, bugul kalam bita umma buzo binafus. Nasal parliament ya ugal mas yamul arba shu inun. Pashtangara na bade salam bada le junubin al tabani lakin de raslu ma junubin wala bihasu no bala daslu fi nas bihanu fi nas mumkin hum adab ta majlis vel lo hum amulu kanun wa amulu haja yumkin bada kun tala guri le shab fadil kalam ma shankiri ganish le inhum majini research le nasu ita bitamu research ta majli muhnin tabam si le constituency bitak tanji tishu project ita majini tamu research tamshi ta nun wen ya adab ta majlis tashri ya nun guma ya speaker nazal machine wen ya ta wadi wen lanu sharp man the group sharp taban del machine to constituencies when machine Kenya constituencies bitako to machine London machine Australia their constituencies bitako to machine pogosa their geography bitam mu machine pogo lanu asul ma bijinu ka jinubi lanta ita ada udu bita majlis tajaji dahra bitayana wallahi bishakal ma lanu ita mind the fire bi majlisina fanazar gaden nan dar na sa ganin ga jinubi hal nazar machine wen machine to their geography machine le nasu da mu masulum ne dana sunu machine gulum sunu hal ne ne fi salam machine gul hal ne na hukuma ta jinu Sudan ne je nan fi shinu dutu ne je fi shinu ka hukuma da suwal bas al nasu ne na salum tu idu local non da kuma dan ta suma maka yi su recess then you are representing us go back to the parliament and amend there because you cannot go for formal recess when you have done nothing to the people of South Sudan. So if you are actually working for the country and you are respecting the constitution and the law, according to the law, you are not deserved to go to recess because your parliament have never passed a good law that actually favor the country. Since day one, there's no law that actually favor the citizen. You cannot just talk of the laws that has not been actually seen on the ground. The government actually clearly violated the constitution, and we will never be served by the government of the constitution. This is my strong message to this current parliament. Thank you. All right, thank you very much دينغ دينغ. وده هناك رسالة بتاعه القوية لعدم دفع المرتبات، وده مهم جدا انه الناس لازم يدفعوهم عشان الناس تقدر تحتفل بالكريسماس. راديو نعم رجع تاني واتصل علينا على 11 أو 22 986 وبيجيبك في استديوهات راديو. احنا لسه في فقرة بتاع ريزيدنس ريبورت. راديو Yes. Good morning. Good morning to you. Joseph Bukela, how are you? Joseph Akile, mana minu? I'm okay. You are talking to Ras Wanjang in Jabal. To? Ras Wanjang in Jabal. All right, Riak, welcome. Go ahead. Okay, thank you. So our night is good here. Our area is very quiet this night, no problem. So Joseph Bukela, what I can add, we are South Sudanese. There is a point that was raised up yesterday by the Honorable Jimanunu Kumba, but it is not her, it is those of Parliament. So those of Parliament, why they complain every year about medical allowances and arrears, while South Sudanese are, they have almost 1 year without salary that they are receiving, while people are going to Christmas. Why I say that? They have their own constituencies that elected them during election in 2010. So I don't know anybody that they complain about their citizen or their constituencies, geographical constituencies that was elected them, about why people are dying without salary that they are receiving. And they complain about their arrears. Why they complain about their arrears and medical allowances alone? What about your boys talking about people who elected them? One. Number two, those people, my friend, they stay here in Juba from day one, the time they were elected.
by people and they stay here in Juba. Even they don't know where their constituencies is now at the moment. If they complain, it is right for them now. Let them complain about their medical allowance. But let them know there is people who brought them to that parliament. Because if you don't have community, you could not reach to national government here in Juba. You could not be there. You are sitting there because of them. If you don't know them, do you think you will be remembered again? Right. Yes. So I can say, let them complain about their areas or medical allowances, but let them know there were people who was elected them to come to this parliament of Juba. All right. Yeah. Thank you. And thank you. Thank you very much. رياك برضو بيقدم تعليق بتاعه. MP is gone for recess without questioning the government about more than a year of salary delay. Then where are they going actually? Do they even know their constituencies? Because these are appointees. They are not actually representing the people because they were not elected. That's according to the revitalized peace agreement. We're just stating the facts. Let's go for this break and we'll be right back. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. مانويلا انت دائما يا بيجيبوا لنا حاجات جديد في مجال الصحة. شنو يا فوتانا درسي؟ نيطال في حاجات كتير فوتيتا. في مرض اسم تو كوليرا بيجا في كل مكان وبيقبضوا ناس لحد بيدخلوا زول في مستشفى. اي يا سلام. وري لنا زيادة كده. كوليرا ده شنو ذاته؟ الإيتا بونسو كلام تودي. كوليرا ده مرض إسهال خطير وسببته هي بكتيريا. بيقبضوا إيال وناس الكبارين وممكن بيقتلوا زول خلال 3 ل 4 ساعات كان ما على زول بسرعة. ولولو كلام ده مالو بيجاني كتير زيده. كوليرا بيقبضوا زول كيف؟ كوليرا بيقبضوا زول كان يتغاشرب موية الوساكة أو أكلوا أكل الفوق جرثومة كوليرا. كان دوبان كمان الجيشيلو جرثومة كوليرا وجي في راس أكل. وكان ناس جا كربارة سامبلا كمان بيجيبوا كوليرا. كان ناس جا يشربوا موية بكوبايات أو كريسالات الوساكة ويشربوا موية المفوق دواء وما سخنوا من بحر أو من خور أو من بير. عدم كسوليدين قبل أكل وبعطلوا من بخانة كمان بيجيبوا كوليرا. أكلوا فواكه وخضار الماء كسولو بيجيبوا كوليرا. أكلوا أكل الماء سخنوا كويس بيجيبوا كوليرا. كان ما في نظافة للناس اللي بيتبيوا أكل كمان وحمام أو بريدو أو كان تلمسوا جثة إيه زول الموت بسبب كوليرا. والسكة كمان كان في بيت القلم ودبان بيجيبوا كوليرا. شكرا لك يا مانويلا. لكن أنا بعرف كيف قالان عنده كوليرا. إنت بعرف إنت عنده كوليرا؟ كان إنت بيجي عنده إسهال زي موية تاروز الأبيض وجيجة توالي وكمان كان عنده تراش وتراش ده مستمر. كمان بعملوا ضعف عام في جسم نتيجة تفقد سوائل الكثير من جسم بسبب إسهال وتراش. شكرا لك أكوتاي لمعلومات المهم ده. أنا سأنبورا وري لأسرتاي كلام ده كله وباقي ناس ألف مجتمع تتنا. كان واحد من علامات أو أعراض بينو ليتا أو لزول اللي بعرف إتا بيوري في أقرب مركز صحي أو إتا بيدوقوا في رقم وزارة الصحة المجاني 6666. كوليرا بيقتلوا كده تحرك أسي. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاتهم. Attention, attention! Communities in Rob Corner, Upper Nile, Northern Bahr el Ghazal, Warab, Central Equatoria, and Jongule, always be aware of the flood risk such as snakes in higher ground bushes or dangers and take precautions. Start preparing by digging water channels
or dikes to protect your homes, and tune into your local radio stations and other sources of information. Make sure you store food, water, and medicine in safe, dry places. Be ready to move to safer areas if necessary, and avoid living near river banks. If you reside near a river, move to higher ground or nearby neighborhoods to ensure your safety. We urge local youths to assist those in need. Move your livestock to safer areas as soon as possible. If you find yourself caught in a flood, remember evacuation routes or call emergency number 777 for assistance. In extreme situations, climbing a tree may be necessary for survival. Be cautious of deep water that children, the sick, and the elderly may have difficulty crossing. Show respect and gratitude to the communities hosting you. And if you are hosting others, please be considerate of the families seeking refuge. Stay safe, stay informed, and take action to protect yourself and your community. This message is brought to you by the Ministry of Water, Ministry of Environment, and Ministry of Humanitarian Affairs of the Republic of South Sudan in partnership with WFP, WHO, FAO, and UNOCHA. Good morning. Good morning. It's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. نرفع مكالمة ده راديو. الو راديو. سلطان جوزيف. ايمانويل كيلي. مرحبا بك. البرلمان المجانا والبرلمان المتكب جرى ومباري ويشاكل في بدنه بدل يشاكل في بدن الشعب ويعمل استقالات بتوعهم للرئيس. يقول والله كده ما دايرين الشغل هذا الشعب. كلام ما هي ده بقى مشكلة. كلام ما هي ما دفعوا كريسماس جاي. ايمانويل انا ابراهيم وانا ابراهيم بابا سامويل الفتى الباب وانا ابراهيم بالمقوق ماما ماريا جوبوك ابو جاز وكل الناس بتسلين. انت عارف يا ايمانويل والله يا ولدي اننا ما دليل نقول حاجه ثانيه. البلد فيها 5 نواب و60 وزير و600 برلمانيين وكل مسؤولين. طبعا هم مرتاحين الموارد بتاع جنوب السودان هم انقسم عليهم للسياسيين وناس الشعب. نحن نقول شنو؟ ما نحن لما انفصلنا من السودان يا ايمانويل ما قلنا خلاص يعني بلدنا المواطن الدرجه الاولى يعني ما عسى الدرجه الرابعه عسى ده يعني ما نقول يا ايمانويل ان احنا في بلدنا ده كله بترول ولا والبراي بتاعنا كتير ده يا اخي مطار بتاعنا ده والله لو قروش بتاعه بيجيبوا ووريله وزير ماليه نحن نصل بالقروش. لكن معلش نحن نقول جنوب السودان ده قعدنا سياسيين بقول ده قعدوا براو لكن ولي جنوب السودان ما قعدوا براو هم يكبوا بقوة بس بسلاحات بثمن وبشنو لكن والله ده قعدنا كلنا هنا ما نجري. أنا نقول لوزير المالية القروش ده أمشي عايز كويس بيعلق وهالك أقرباء بتاعك وأنت نسيت الجنوب بتاع السودان. نقول لك قبل النواب أمشي عايز بيعلكم وأنت نسيت الجنوب السودان اللي هو سيادة الحق ما يعلكم. أركب تيارات أمشي في لندن أمشي في أمريكا أمشي في كينيا ونينا بقبر في بلد والله ما نجري والله ما نجري في بلد ده بنقودوا زي ده هذا بلد ما عندنا خيار إنه خيارات أركب تيارات أمشي في أي ما أنتوا دارينه. لكن جنوب ده والله ما نخلي لكم وده تاريخ وسكان لكم. نعم. الحكومة الجديد الحكومة بتاع الوطنية الوطنية دي نقوله والله ده تاريخ وسكان لكم. كل شيء يقولوا مسكين جنا عسكري يقول مسكين البوليس يقول مسكين والأمن مسكين والوزارة مسكين وإنتم يا رواسا إنتم معي كويس أكل الأولادكم ويالكم يبي كويس ويا المساكين ما يجيب له ملاريا يا رب ما يجيب له ملاريا يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لك سلطان جوزيف. وطبعا الوزراء اللي عندنا 35 على حسب اتفاقية السلام المنشط والام بيز هم طبعا 550 ده في البرلمان و100 في مجلس الولايات. نمشي لعناوين الأخبار مع الزميل السوبا ميمو. iRadio for reliable and
offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's now time for news headlines. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What's new today? What's new? The main hospital in Jonglei State, Akobo County, has received essential drugs after the facility was hit by their shortage for the last 4 months, leaving doctors grappling to attend to patients. Speaker Jema Nunukumba has revealed that South Sudan failed to participate in this year's East Africa Parliamentary Games due to financial difficulties. And elsewhere, the embattled Speaker of Liberia's House of Representatives has been questioned by the police after a huge fire at the West African nation's legislature on Wednesday. Right. This and many more. Thank you very much لسوبا ميمو. خليك قريب من الراديو بتاعك. بعد 25 دقيقة هتلقى تفاصيل بتاع الأخبار ده. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your forced circulation and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. These institutions work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our national harmony and unity. Good morning, it's iRadio. Right,
right, a very good morning to you once again, and welcome back from the break. Now, the South Sudan National Police Service has promised to ensure that Christmas and New Year celebrations are peaceful. Police spokesperson Colonel John Kasara Kong said security forces are ready to safeguard public safety in churches, public places, airport, roads and bridges, among many others. Kasara did not reveal the number of security forces being deployed for the holiday, but only assured that there will be safe and sound celebrations. Let's listen to what he had to say. Christmas and New Year security plan. The National Police Service will undertake strong measures to support security at the strategic installations, churches, markets and any other vital gathering places to ensure a peaceful celebration of Christmas. Objectives of the security plan during Christmas. 1. Ensuring the safety of individuals attending Christmas events and gatherings. 2. Protection of people's life and their properties during the holiday season. 3. Provide security protection for churches and other celebrating gathering places. 4. Preventing thefts of vandalism of decoration, gifts and property during the holiday season. 5. Providing a secure environment for shoppers in busy retail areas. 6. Coordinating with local law enforcement to respond to any security incident. 7. Implementing measures to protect against cyber threats such as phishing scams targeting online shoppers. 8. To render any humanitarian assistance required. On 23rd December 2024, the police personnel will be deployed in 1. Juba International Airport, 2. Churches, 3. Public celebration gathering places, 4. Roads and bridges within Juba, 5. Markets, 6. Any other strategic installations such as government institutions, NGOs and embassies. The number of the officers and NCOs to be deployed during Christmas celebration is 2,780. Security measures. Number 1, police will undertake searching measures to the celebrant at designated entrance of the celebration places, churches and others. 2, female shall be searched by female police. 3, security personnel undertaking searching shall respect human dignity and human rights during searching procedures. 4, 5 security sectors shall continue with their tasks of vehicle searching along the road at their respective jurisdiction. Lastly, may this Christmas end a great year and pave the way for a fresh, bright new year. Thank you very much. Alright, ده كان هناك الأقيت كسارة، وهو طبعا الناطق باسم الشرطة، وهو طبعا كسارة كونغ. هو كان بيتكلم للصحفيين وده عن التحضيرات والتجهيزات اللي بيقوم به الشرطة أو البوليس عامة والقوات النظامية المختلفة في الاطمئنان للمواطن على أساس أنه الكريسماس والكمان السنة الجديد أو الاحتفالات بتاع السنة الجديد يكون بطريقة سلمية وآمنة لكل مواطني بتاع جنوب السودان وكمان الأجانب الموجودين في البلاد. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نرفع المكالمات. Parents and caregivers, polio vaccination is here again. It's time to protect your under 5-year-old children against polio. Even if your child was vaccinated before, they should still receive the polio vaccine for increased protection. During this vaccination campaign, a child would receive 2 drops of polio vaccine. Vaccination teams will move from house to house to vaccinate under 5-year-old children and mark them on the left finger. If your house, village, or location has not been reached by the vaccination team, report to your community leader
or the nearest health facility. Polio is a severe disease that can cause paralysis and even death to children. Get your child vaccinated today. Polio vaccine is safe and free. For more information, visit the nearest health facility or call toll-free number 6666 or 2222. This message is brought to you by the Ministry of Health, WHO, UNICEF, and partners. Attention, attention. Higher than normal flood levels are predicted this season. Prepare now and stay informed. Keep your family safe. Listen to early warning alerts on your radio. Act today to stay safe tomorrow. This message is brought to you by the Ministry of Water Resources and Irrigation under the Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa with funding from the World Bank. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ربع ساعة لرأس الساعة، الوقت اللي نرفع فيه المكالمات على تعليقاتك ب 11 أو 22 986 986. بعد ما سمعنا من كاسارة الناطق باسم الشرطة عن التحضيرات اللي بيقوم به القوات النظامية عامة، وده طبعا للاطمئنان على إنه أعياد الكريسماس والسنة الجديد تكون بأمان وسلام. راديو يس صباح النور. سليمان اتفضل. تعرف يا أكيد طبعا إحنا الشعب الجنوب السودان أصلا عملة بتاعنا أول حاجة في دين بترابنا، فالسؤال بس نفسه إحنا ما عندنا عمل أساسا، لأنه أنت اللي شفت معاناة لسه الشعب الجنوب السودان عايش فوق ده معاناة صعب جدا جدا. والسؤال بس نفسه ليه الحكومة دائما بركز لأمن بتاع الشعب في زمن بتاع أعياد بتاع كريسماس، زمن بتاع أعياد بتاع استقلال، ما قادرين يوفر لنا أمن في أوقات تانيين دي ليه؟ دي شنو؟ دي السؤال بس نفسه هنا. فأنا بالنسبة لي أنا قاعد أشوفه إنه يعني الأمن الغذائي هو مهم خالص خالص من أمن بتاع اللي هم قاعدين يعملوا لنا توفيرها أقوى بتاع السلاح بتاع نحب، لأنه أصلا الشعب الجنوب السودان تبانين على كده أكل ما في، ناس تبانين قريب أسر بنوم بالجامع وكده، ده أمن اللي إحنا عايزينه. لو كان أمن الغذائي كويس بدأ إحنا ما بنفكر في أمن التانيين ده، لكن على الأقل أمن بتاعنا أول حاجة في جنب ربنا. أنا قد نشوفه كلام هقول ده كويس، لكن ده ما زمن هقول ذاته، لأنه التسريعات الحكومة دايما بيجينا في أوقات اللي إحنا كنا محتاجين لحاجات اللي هم بيعملوا لنا زي توفير بتاع غذاء، توفير بتاع مال وبما شابه ذلك. شكرا. alright شكرا جزيلا. ده كمان سليمان برضو بيقدم تعليق بتاعه هناك في نفس الموضوع. سانتو مدود wrote on our Facebook, good morning Emmanuel Joseph Akile, I'm watching you live from Wow Town. Pass my greetings to all the listeners and regular callers of iRadio across the country, including you in the studio. Now my question is, when will the Ministry of Finance start paying the civil servants? Now we remain with only 5 days to Christmas. ده سؤال هناك يمشي للسلطات. iRadio. هذا هواري. إيمانويل جوزيف أكيلة. إيمانويل جوزيف أكيلة، مبروك لك بالوصول من نيروبي. يس شكرا. سيبوا كده. أويل كيف؟ سيبوا كده معك. أويل كويس الحمد لله يا أخوي. أويل كويس، مين كويسين، ما في حاجة يا وبس جوت الكثير بتاع السلام ما جاء وقروش ما في وناس ماشيين في العيد وحالة مزري جدا، لكن ما بنقدر نقول حاجة يا أخوي. وأنا هذا خارج دائرة بتاعت الراديو، لأن الراديو ما معنا يا أخوي.
وانا كنت لازم نبلغ لك وده انا كعب شديد نتمنى خلي اجلوا لنا ليد بعد الانتخابات. شكرا جزيلا. alright شكرا لك. اليد ما ممكن يتم تعجيله. هاي راديو. انا جيت فاتله. يس. ايوه صباح الخير. صباح النور. والله جوبي صعب والله نازل يقولوا هي ما في والله انا ما اعرفه مشكله وين يقعدوا ناس كده تعبانين والله يعني. على كريم على كريم. معنا منو؟ معك لوكا سبت من لومونيكا. لوكا سبت. واصل طالب. او مشكله كابو يالو ناس ما طرفوا يا ناس ما في يزادوا يا ما وين لنا بيجي يسالوا من كامل بيجيب لنا بس ديانين ولا ده شيء بيجيب لنا سلام عشان نقدر ناكل كويس. انا ما كل سنه جديد فكده صرفوا الناس عشان انا بلغ في حاجه كمان يعني بيكونوا مرتاحين. ده رساله بتاعي يا ولد زي ما قالوا ورود ما ما بيسيبوه افكر بجيش ده اللي يعاونوا ياخذوا على عملوا متابعه للمواطنين. يا خلينا ما صرفوا لازم يقولوا وين في ناس كبار يا صرفوا لهم بس يقولوا الله واسع ناس كبار بدون الناس يلا جيش جاي افكر ده جايين والله دينه ولا شنو ده اللي انا ده اللي بدهم ده اللي يوقع ده لنا بس روت عنا يلا ما قدر كمان كيف يعني زمان كان يبدل ده لو ما صرفوا جيش انا ما اعرفه يا انا فاكر بتاع ده طبعا هم ده بقى تقولون تا حكومه كبير كان بيعملوا قراب لا بيعملوا قراب صار قروش بتاع لكن لا بجد بتاع فاكر ده ما قام قراب صار ماله بتكون قراب صار فبس له قروش يا ده رساله بتاعي. alright شكرا لك لوكا شبيد. رسالتك وصلوا. وكمان ده برضو في موضوع بتاع تحسين الاوضاع. اي راديو. صباح الخير اكيله. صباح النور. انا كوليجي من جديد. كوليجي اتفضل. معلم شكرا لك على توبيك التجربه ثبت علينا. اولا كنا بتحيه لك في الاستديو وتحيه للمستمعين وللمتصلين كله. اول حاجه انا بتمنى لاي راديو تقدم كويس لانه اي راديو قاعد بيس صوتنا واي راديو بيسمع عرفنا بيسمعوا للناس. انا بتمنى السنه الجايه اي راديو ان شاء الله يكون بالتلفزيون اظن بقدر يكون بصوره وصوت. امين ان شاء الله. انا كنت كريم للناس اللي بيسمعوا اصوات بتاعنا. في ناس فعلا بيسمعوا اصوات بتاعنا وبيحاول عشان ينفذوا الافكار اللي قاعدين ندير لكنه ما لقى مجال. فانا بتمنى الناس ما ييأس انه كل يوم نقول رأي انما قاعدين نطلع بلد بتاعنا ولا بنكون عندنا صوره كويس كده بتاعنا. بكلام العصا الزلطه داخليه ونسو الحقيقه ما قلت انا لاحظت في كل اوقات القاسي الناس اللي بيعملوا فوضى ده يعني ناس كبار وراهم ناس كبار لانه بيعمل فوضى وبيعرف ما فايده يجيب الشلو وبدوه ينام سلو زلطه بيجانا قال له ولدي في كبار اثنين كان في تفتيش في سيكاني عمال الزول كان عنده بيئات ما بحبسه وممكن كنت انا اقدر بالبيئات ده انت بلاحظ ناس البول بيوف في سبعه سنه ممكن تجيب عربات عند عربات المساكين ناس اللي ما عندهم 100 دي لكن الناس اللي بيدور بالبيئات بس بيقولوا شيء كتوالي فادي في اليمسي. فعشان كده انا براجع رساله لوزير الداخليه او لشرطه الاناره لاداره الشرطه انه العربات القد مذلل والبي 8 ولا يا بي اتش دي كلهم يفتش عربات دي وناس اللي بيعملوا اجرام ودي وناس اللي بيعملوا فوضى عشان ما كليه سالوا. نمره 3 ايمان كده الناس اكثر حاجه بيعمل فوضى دي كليه يكون في محاسبه. ايضا كان عمل اجراء هذا ما قال لي جنة تغيير كبير ولا لجنة مثلا جنة ديمونو اللي هو جنرال ناس كليه يكون في محاسبه عشان بعد ذلك اللي بيخافوا عليه جنة كان بعدين كان وقفت وراه بيحصل لي مشكله بسبب جنة. انا ما عندي كلام كثير ما اتمنى لكل زول الخير والسعاده وان شاء الله ربنا يودي ناس في سنه جديده بخير وقلنا كده يكون بسلام حتى لو كان مية ما في جديد انا جالي روح نعيد بخير وقلنا كده يكون عندنا محبه مع بعضنا. شكرا جزيلا. شكرا لك والله كريم. اي راديو. هلو اي راديو. نعم رجع ثاني واتصل علينا. هلو اي راديو. Good morning. Yes, good morning. David from Wow. David, welcome. My brother
if you can listen very well to the statement from Kasara. Al-Kalamu desa, lakini lo kan da te studio anina kan basta. Hala duwan nizamiya da uga da mishi gulu ga album shi filaza maja da mishi go to canais to win. Awal idara bita gwan nizamiya. Kuma nazam gwan nizamiya da wadolom ta'i wadolom group shani man yanki dula yalo. Ashan nazal bago to kanisa de. Aw bago juasu wal ko duman dari nake. Ki zaman tan man bago mudun moya zato. Zaman da zaman kana idan zaman na kan ga tijiba da. Ya naze biga gaji mini sabala kan misa mudun akil mudun moya mudun shun general taw na honorable wala munu mashi balbe biyet bito indu guru indu moya bito indu akil fitet fi nafsi zaman zo telom shi yamshi ebo ta kanisa ina yana mushu ya naze ayin ta kanisa masin karsala indu malabis sama kede labizo uyalu fi veri na maindu akil wala indu libiz wala haja هلا الإدارة بتاع قوانين النظامية ده نظم ناس أول عشان ما نيجي شكل قرانين مدون ميكل أو ما نعرف تفكر هلا الحاجة هنا دارين من حكومة أي عسكري دار يمشي لمعمول يمشي لخدمة تلي يعملوا برنامج بتوع أول بعد يمشي يشتغل بدون حاجة قاعد يفكر ورا يعني كلمة يشيلوا ساعة بزيو قال ده تعلمات يكون فرع يمشي يدفعوا ساعة يمشي يشتغل ولسه قاعد يفكر أجاد الوقت عسكري لو داير شغل حاجه بتاع دوله لازم يشغلوا برنامج معول فلي زول بتاع سكيورتي ده يديله حاجات كفايه في بيته عشان يمشي يشغل سكيورتي للشعب لكن لو ما عنده حاجه ومن يكون سبب ذاته يعني زمان الناس بيعملوا جوده وشنو من عشان ما زعلانين تو دارين يعني قطاع قاعد بس مراجو يقول الاداره بتاع قوانين النظاميه ده ينظم ناس اول قبل ما لسه يمشي يتابع. شكرا. alright شكرا جزيلا. وتنظيم أهم نقطة اللي هو ذكر هناك ديفيد ماغوك ده من قبل الشرطة. راديو الو ايمان جسر وكيل. نعم صباح الخير يا صباح النور. ايوه مع الجيش بالكتور. نعم تفضل. ايوه جيش ايمان جسر وكيل. والله انا قاعد بقول انا عرفت وضع الاقتصاديه هنا فوق هي مراتب ما في الإنشاء كناس الشغالين وحتى بتاع حكومة هنا أجل فيه وضع شديد قبول بتاع ناس لأن أنت بتعرف تعب لو في لقيت كثير في حياة أنت بتعرف أخلاق نفسية بتاعك بتقول ضعيف عشان كده ما بودينا عشان نقدر نفكر كويس. أنا داير نعرف حكومة ده هم قاعدين يعني التعب بتاع ناس هل القوات بتوعنا دخلهم المرتاحين العذاب بتاعنا عاشنا فيه ده فايمان ولا شغلات مش كتير بيجي بيجينا نونس حاجات تانية ما بنونس. فأنا بقول شكرا ربنا بس يساعدنا هم يعمل لنا بلد إننا عايز بالصلاة. شكرا وكل شيء بنخطه في الدين بتاع ربنا زي ما انت ذكرت. راديو Yes, good morning. This is Joseph from Monigi. Joseph, welcome. Go ahead. First of all, we welcome you back. Thank you. And we thank God for facilitating your journey. Thank you. Second to it, the statement from the police spokesperson is very clear, and there is their mandate as a national police service and other security organs. But the question is, it is the welfare of their troops who are going to be redeployed. We hear about what was shared in social media, one of the policemen who collapsed that time, and after asking, he said that he has 4 days without eating, and he's in the duty. So if this post, they want to use those days, they are not going to collapse. We have to tell you that those of media, those of radio, to visit the current Minister of Finance, right, to give us clear message before the Christmas where the money goes for, because there is a way that the former governor of Central Bank said that money are there, we have reserved. The Commissioner General said that we collect money and we are not using money.
the president said that there is a money. Don't let minister be hurt and let minister bring the clear message. Let minister not fear. There is a minister who said that petrol has been sold to 2027, has been fired, was not killed. So let minister say the truth, be known and to be respected by South Sudanese even also. Right. Thank you. Thank you very much. إنه الناس تقول الحقيقة لأنه الحقيقة ده هو أهم حاجة. نمشي لفاصل ومنه الأخبار باللغة الإنجليزية ونرجع في الساعة الثانية من برنامج الدون. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your post circulation and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. These institutions work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our national Looking for the perfect radio partner? unity. iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio